At the midpoint of the screenplay is this shot. The real tram that the three travelers used to arrive in the zone is released into the mist. It's a rule in the zone that one does not take the same way back. Здесь не возвращаются тем путем, каким приходят. Revealing time is one of the central ideas of Andrei Tarkovsky's 1979 film Stalker. The director's most well-known tracking shots are perhaps found in his other films such as Nostalgia. But take a look at this shot. When was the last time you remember traveling like this? Dignity of man and how they suffer for the lack of it are the central themes of this film. Railway tracks in post-industrial landscapes and human dignity not looked at for the last time in cinema. One of my favorite places to be is Tempelhofer Feld in Berlin, since this is the place where you can do something like this. The zone is like home for the stalker. It is his place of work. Yet it is also the quietest place on earth, almost like a third place, where he can escape to, where he can find all that is his. Ну вот, мы дома. Тихо как. A lot of the mystery around Annihilation became easier for me to understand after reading about Stalker. There is the same convention of referring to characters by their functions instead of their names, kept in the book by Jeff Vandermeer, and the similarity that technology stopped working after entering the zone. What became clearer for me is the mercurial reflection of Natalie Portman, and her staring into and being entranced by the mystery. But let's come back to these themes later. For now, take a look at this shot of the dreaming villagers after arriving in the mansion in 1994's Sátántangó by Bellatar. Mert tud egy elhagyatott helyet. Az ráállt, mint aki nem tud nemet mondani. Ő már alig bírt magával, és mire benyitottak egy elhagyatott parkba, még taszított is rajta egyet, hogy gyorsabban érjenek egy sűrű bozóttal övezett kőpadhoz. A kis emberkét felfektette rá, ő meg rávetette magát, belecsókolt a nyakába. De abban a pillanatban a sétányon néhány fehérköpenyes orvos között. Comparable to this theme, shortly before the stalker leads the writer and the professor into the hardest part of their journey. In the screenplay, the stalker has just awoken from sleep and is observing his two companions, recounting a legend of the prophet walking alongside travelers. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60, называемое, и разговаривали между собой о всех сих событиях. Когда они разговаривали, рассуждали между собой, и сам, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали. Он же сказал им, о чем это вы? Ведь рассуждаете между собой, отчего вы печальны. Один из них именем The writer first explains his motive as looking for inspiration in the zone. I found the question relatable when the professor asked him if he felt emptied out, used up,
Вдохновение, профессор. Утеряно вдохновение. Иду выпрашивать. Так вы что же, исписались? Что? Да, пожалуй, в каком-то смысле. А потом, откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? The writer later contemplates that what we want is an elusive thing. Действительно не хочу того, чего я не хочу. Это все какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется. His character serves as an outlet for many of the commentaries on society Tarkovsky tries to express. For instance, in his usual cynical tone, he observes the aging of society, Люди были молоды, а теперь каждый четвертый старик. which to me seems to be pointing at the loss of liveliness in our spirits. He intuits the sense that the future is increasingly being cancelled and being forced into the present. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. And the same discussion I've heard from an old friend of mine, the phenomenon that the audience ultimately changes the artist and not the other way around. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию. How much do you, as an audience, feel like you have influenced the content of this video? Woven throughout the film is the story of Porcupine, the former teacher of Stalker, who became ultra-rich from the zone but ended up hanging himself. В один прекрасный день дикобраз вернулся отсюда и неожиданно разбогател. Немыслимо разбогател. Это что, наказание такое? А через неделю повесился. His brother died because of him, going through the most difficult part of the voyage. И дикобраз брата тут подложил. In the end, it was the writer who seems to have solved the mystery around his suicide. Это я понимаю. А почему он все-таки повесился? Почему еще раз не пошел? Теперь уж точно не за деньгами, а за братом. А? Как раскаялся? Он хотел. Он, я не знаю, через несколько дней он повесился. Да здесь он понял, что не просто желание, а сокровенные желания исполняются. In his interpretation, the zone holds up a mirror and reflects who we are and gives us back what we manifest. А что ты там в голос кричишь? Our deepest desires, unbeknownst to ourselves. Да здесь то сбудется, что натуре твоей соответствует сути, о которой ты понятия не имеешь, и она в тебе сидит и всю жизнь тобой управляет. Ничего ты, кожаный чулок, не понял. Дикобраза не алчность одолела. Да он по этой луже на коленях ползал, брата вымаливал. А получил кучу денег. И ничего иного получить не мог. Потому что дикобразу дикобразово. А совесть, душевные муки, это все придумано от головы. Понял он все это и повесился. The zone's mystery lies in its danger and its unpredictability. Зона – это очень сложная система ловушек, что ли. И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Its allure is a room that grants your innermost wishes. Вы должны знать, что здесь исполнится ваше самое заветное желание. Who wants to come to the zone and why do they want to come here?
The professor avoids answering these questions at first. Скажите, профессор, зачем вы впутались в эту историю, а? Зачем вам зона? Ну, я в каком-то смысле ученый. А вот вам зачем? Hiding his intention to destroy the wish-granting room, Это всего-навсего бомба. he is by nature skeptical and mistrustful. А то мало ли у кого какие возникнут желания. He is disquiet in a completely pessimistic mind. Никому, как видно, никакого счастья место это не принесет. And since he's not going to get it, no one else can. Ни сна, ни покоя. Diametrically opposed is the Stalker, who reminds us of the power of remembering the past. Говорить ничего не надо. Нужно только сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь. Когда человек думает о прошлом, он становится добрее. The Stalker conveys some of the philosophical convictions director Tarkovsky sets out in his book, Sculpting in Time, such as picking the longer way when there's a shortcut available, В зоне вообще прямой путь не самый короткий. Чем дальше, тем меньше риска. or his advocacy for being soft, pliable. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит. The Stalker character, just like this film, is trying to defend our hope from being destroyed. Он же хочет это уничтожить, он же надежду вашу хочет уничтожить, отдайте! And to provide a space for those who have lost their hope. Ведь ничего не осталось у людей на земле больше. Это ведь единственное место, куда можно прийти, если надеяться больше не на что. How can the zone be understood as an entity? The director, who hated being asked what the zone symbolizes, reveals that the zone does not mean anything else other than life. The zone doesn't symbolize anything, any more than anything else does in my films. The zone is a zone, it's life, and as he makes his way across it, a man may break down or he may come through. That all those who suffer through life are in the zone. Itt csoszognak a pusztulásban, távol mindattól, ami az élet. Terveik kudarcba fullnak, álmaik vakon zúzódnak szét. Valami csodára várnak, ami sohasem fog bekövetkezni. And if we think back on the zone and think of its mysteries as the mysteries of life, everything seems to start making sense. И путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Il m'écrivait: il faudra que je la mette un jour toute seule, au début d'un film, avec une longue amorce noire. Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, au moins on verra le noir. If all of this analysis makes it sound depressing so far, the film Stalker is essentially about two things, hope and happiness. The main reason some people want to come into the zone is in search of happiness. Ну, все равно, не в этом дело. Зачем они сюда шли? Чего они хотели? Скорее всего, счастье. Similarly, the personal reason that keeps the stalker coming back is here lies his happiness. Счастье мое
Свобода моя, достоинство, все здесь. And he can feel happy when helping others to come, fulfilling their wishes. Им не на что больше надеяться. А я могу, понимаете, я могу им помочь. Никто им помочь не может, а я гнида могу. Я от счастья плакать готов, что могу им помочь. Вот и все. Ничего не хочу больше. The Stalker explains the zone is letting in those who have lost all hope, those who are unhappy. Хороших она пропускает, а плохим отрывает головы. Не знаю, не уверен. Мне так кажется, что пропускает на тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Не плохих или хороших, а несчастных. Just like the director is letting into the film those who are anxious, losing faith, those who are in search of hope. The room that grants wishes is not unlike a place of spirituality, a place of prayers, and the only thing the voyagers need to do is to believe. Главное, верить. Belief, faith, the last pieces of the puzzle making up the philosophical and moral arguments of this film. Even after hearing the writer's interpretation of Porcupine's story and what the room actually does, the Stalker was unchanged in his faith. Никто не верит. Не только эти двое. Никто. Кого же мне водить туда? The director just as well could have been talking about the unselfishness of an artist when he writes, "The Stalker seems to be weak, but essentially it is he who is invincible, because of his faith and his will to serve others." Waking up that part in each person. What is most important to us, a reminder to believe, is what I believe the director is trying to convey through this film. In the final act of the film, we witness the miracle that we were deprived of inside the zone. The confession of love this woman has for the partner she has chosen. А только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним мне будет хорошо. Я знала, что и горя будет много. Но только уж лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь. The surprise confession at the end, offering a counterpoint to the all-male cast previous in this film. The director writes, "Her love and her devotion are that final miracle which can be set against the unbelief, cynicism, moral vacuum poisoning the modern world, of which both the writer and the scientist are victims." А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды. Вот. After all, the metallic weights attached to the white strings that the Stalker keeps throwing to mark their way are not unlike the little wishes that we cast into our days. In the ever so blind steps we take in our lives. Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна.